Good morning mga auntie, mga uncle. I just woke up. Di kapoy, naluya. Diyo ko kahapon, luya. Naluya ko. Sa init kaayo sa gawas. Ako manggug ko na anad kay sa kamutis. Baya ako'y gawas-gawas na ako sa balay taga-adlaw. Guman, akong trabaho kay igor ako mukaon, matug. And then work, eat, sleep, work, maurod yun na, and then I stay in the house every day. Wadyo ko'y gawas-gawas sa Camotes Island, kay naami ako dito nagpuyo, kay naa dito gapuyo akong mama, na dito akong mga anak, muna mga auntie niya. Naluya ko gabi na karon ay kay init kay sa gawas ambot. Wala lang siya kay wadyo ta kasturya, wala ko kakuanin niyo. Wala lang, just want to share this to those katagong mga teenagers, kanang mga to all of to everyone. For me, this is just for you to, like, let's say this is also one of the things that in order for you to be successful in life, para lang na ko maka-help siya. Kuan jud, respect your parents. Murag na kato na sa 10 commandments gali, honor your father and mother. Maura jud na mga uncle ug mga auntie, just respect your parents, cause makarelate man ko sa akong experience, cause badlungon ba ako pagkaanak ha niya. We don't have good relationship with my parents, especially my mother. And karon na jud nga year nga okay na mi, magstorya na mi. And karon nagali nga kuan, for the first time sa tanan ako nga birthdays ever since I was born, for the first time that I receive a birthday greeting from my mom, nga giingnan ko niya I love you. Never na siya musulti na kog ing-ana, mga uncle, mga auntie. Nya, first time yun jud mga uncle, kana jud katulong karon nga birthday na ako. Mura jud ko na-touch jud ko mga uncle ug mga auntie. Kay bati lagi akong relationship sa akong parents, dili me close, wala na. Now that maybe because I have childhood traumas, I don't feel loved, ano ko sa ilang love, yung ana, layo mi, dili mi close, and then now lang yung ana, nagka-close na mi, and then we spent Christmas together in Camotes Island, kami tanan, yung ana man mi, together with my children. Mauna, diha ra jud as in, just mutubag pa jud ko kusuki ko mutubag, nabawsan pa ko mga anak kusuki man tubag, sobra pa mutubag na ko, mutubag naman ko kanang dili na mao gali masubraan na, but akong mga anak grabe as nya badlungon pa jud kay ko. So maura jud na, so those teenagers kana, to everyone kana, just respect your parents. Maura jud na pinaka-importante, because it would also help you to be successful in life. Maura jud na, or let's say not successful, let's say to have a better life. Maura jud na. So mauna mga uncle ug mga auntie, for now ako makuan, I just woke up. So mauna ha, kamuha everyone, auntie, uncle, respect your parents, love your parents. Mauna pinaka-importante jud. Kay maura sila ra ba jud na kana mga friends ni agi na ko ana, they are just there if you have money. But if you don't have money, they will leave you. You're nothing. There are some friends who are just friends with you because they can benefit from you. But if wala na ka, wala kay maambag, wala kay wala jud. Way mutabang nimo wa jud. So you only have your family with you. Sila ra jud ang imong makuanan sa times of problems, tanan imong difficulties in life, sila ra jud ang maka-help ninyo. So mauna mga uncle, mga auntie ha. Bye for now. I just woke up. I haven't washed my face yet. Bye. Bye-bye. And by the way, ako di mo buto ako ka ba? I'm not sure if maka-go to church ko. Buto na ang nangan. But if di ko maka-church, baya I pray.
Everyone, please hear Mass. Don't forget to go to church. Happy Sunday. Have a blessed Sunday, everyone. Mwah.